want to believe that each and every one of us has had pork or a product that comes out of a pig. But what does it mean for the people that produce these pigs, the smallholder pig farmers scattered across Uganda? What are the challenges that they face on a daily basis as they grow the pigs from which we get all these delicacies? What is their relationship, for example, with the people that buy pigs from them, the aggregators, the people that go door to door in the villages looking for those pigs? Do they pay the right prices? Do they support them to grow those pigs? What exactly happens? Who supports them in terms of extension services? For example, access to artificial insemination, access to information, access to quality inputs, access to drugs. Who supports them? Is it government? Is it the private sector? Or is it the civil society organization? In order to support the smallholder pig farmers in Uganda to transform their businesses, we need to examine all these facets of their enterprise. What is their relationship with the people who buy pigs? What is their relationship with the government extension system? What is their relationship with the people who provide information, be it via the phone or via TV or via radio or through any media that they use to access the information that they need to do a good job? In order to do that, we must look not just upon the smallholder farmer that grows the pigs, but within the entire value chain to examine those relationships that are responsible for delivering the pigs, and then from the pigs to the delicacies that we have, and then examining the entire ecosystem surrounding the value chain, which in this case is the market system. We are trying to examine and analyze the bottlenecks, the failures that are within the pig value chain in Uganda that are preventing smallholders from becoming bigger in size, bigger in terms of what they produce, bigger in terms of their incomes, and bigger in terms of so many other things. Amanya gange nze Asimwe William, omutuuze w'e Kawanda Central, Kawanda Parish, Nabweru Division, Nansana Municipality, Wakiso District. Era nga ndi mulunzi wa mbizi, omuntu alunze embizi nga kasawa zino nnyo omwaka mulamba mu kulunda embizi. Embizi zino nazitandika nkyagala. Kwakyo kuva buto nga passionate yange kulunda mbizi. Natandika n'embizi emu nenzija nga nzimba mbaddemuko challenge entonotono n'ata at least kinyambye okuzimba nti saawa zino yatandika ku mbizi emu challenge zonna zempiseemu n'ate nsobodde kimakinga nti saawa zino ndaba progress eriwo kinyambye okuba nga mpezezza embizi 9. Nti mu kulunda embizi abasinga muyinza okwebuuza nakijjawa, naye nganze omuntu kiri nti nagezaako okunoonya ebintu ebyenjawulo bye nsobola okukola ne maliza nga mbizi ze nnonze kuba nasooka kulundako nkoko zo challenge zazo ne maliza nga zinnemye. Okulunda embizi kuno kuba kwetaagisa okuteeka focus ku mmere, ku byokulya, nti embizi okula obulungi yeetaaga okulya, so tuba tulina okwegendereza nnyo mu biki bye tugiriisa. Nga embizi ennungi erina okulya ekitono ennyo olunaku emirundi 3. Erina okulya ku makya, n'ogiwa mu ttuntu, n'ogiwa n'olweggulo okwesobola ossula ng'erya. Nti ku makya oba okedde n'ogisaawira omuddo, obuddoddo, ebisubisubi, oyisa amalagala, ogiteeramu, emisana n'ogireetera maize brand, then olweggulo n'ogireetera amawata, naddala nga nze nziriisa ebiwata by'amatooke neba nga zeisula nga zirya. Embizi naddala focus enkulu olina ogiteeka ku brand kika ki gye zirina okulya, nti mu brand embizi naddala ng'eno enkulu bw'ogitunulira nti terina ate kulya brand yekka mukalu. Kwa kati nga nze ngula brand, ngula wheat brand, ne muba mulina oteekebwamuko ne ku maize broken, then netteekamu akalungu akayitibwa concentrate. Byentabula ng'eyo yemmere yaayo. Binene ebirala byonna eby'omuddo ebyaki birina kuba just supplements zoyongerako okugikkusa. Nti era olina making sure embizi ng'eno enkulu olunaku ekitono ennyo eba erina okulya kilo 4.
n'ebyokulya biso challenge nti waliwo time lwetuuka nga brand alinnye oba kasooli alinnye. So ky'oba olina okukola nti oba olina okuyiiyaayo ebirala ebirina okuzimba nti kyolwana kimu embizzi buli lunaku olina okuba nga byeridde biweza kilozi 5. Kyobola nti ne oba osazeewo giwa amawata oba giwa amalwa nga nze genziriisa essaawa zino, making sure nti emmere gyenjiwa erikinga ku namba ya kilozi 5. Ngeno maama olina giriisa bulungi okuzaako omubiri okusobola okuwaka. Ate bwewaka nti gyekoma okulya obulungi kwe kuzaala obwana obungi. Bodda ku nto oba olina oziriisa okusobola okukula amangu. Kyobola yo tugikipinga nnyo ku broken n'amalwa nti byo bikwata mu lubuto. Kuba yo tuba tulwana kimu okuweza weight. Bula yenna ali eyo alunda atayinze n'abalaba bonna nti embizzi kye tulina osinga fokasingako bye byokulya. Nensalawo nti embizzi buli mbizzi at least buli emu njiwe ekitundu ng'eno enkulu njiwe ekitundu ky'ekidomola ky'amalwa. Bw'erya emanyi okutamiira ne yeebaka. Oba bw'erya bw'oba ogiwadde amala ogiwa n'amazzi n'enywerako ne yeebaka. Ekyo kigiyambako buli lwenya ne yeebaka n'ezuuka buli lwe yeebaka kigiyambako gezaako okubusitinga omubiri gwayo. Embizzi zino tuziriisa maize brand nga bwe nabanyonyodde nti embizzi feeding yaayo entuufu emmere y'embizzi ogula maize brand, ogula broken n'ogula concentrate. Kayinga nze nteekamu ne kawiti brand. Kayinga witi brand ne maize brand ntera kubigula emaganjo ku maganjo grain millers. Tulina concentrate at least ye atera otambulirawo n'essaawa zino gitunira nti kati kilo essaawa zino eri ku nnusu kakaaga ne twagigulako ku 14,500. Ekyo ne kituforcinga okuba nti tunoonya amalwa. Tumanyi ogenda ne mu hotels ez'enjawulo ogulaga amawata g'amatooke n'ogula ensawo emu nga bagiguza $200. Mu kugulaga amalwa kayinga amalwa nti buli kidomola bakikuguza 3,000. Nengo olina okiteeka mu transport akituusa ku faamu akikola nenga n'ekituforcinga ogenda eyo olw'ebbula n'okulinnya kw'emmere ey'ebisolo enjawulo gye tukozesa. N'oliisi n'ogenda n'ogula emmere nenga emmere oli akutabulira lwakwagala kuweza ssente gwe z'omuwa nga ye tafaayo ku kisolo kikyokola kya kisolo ky'ogenda kuliisa. Bagenda ne bagula emmere oliisi nga si nnungi, naye ate nze kyanforcinga okuba nti njiga okwetabulira emmere. Kuba otegeera weakness eri mu kisolo kyo, otegeera ekisolo kyo kikye kibulamu, n'osobola okutabula emmere nga etuukanye n'embeera ey'ekisolo kyo kyokola ky'olunda. So kyekubiza buli omu nti kiba beta buli mulunzi okuba ng'osobola otegeera kisolo kyo kyetaaga mmere ki, kyetaaga kiriisa ki, kibulamu ki. Kuba bw'ogenda n'omugamba obugambi nti njagala mmere entabule ey'embizzi ajja kugamba bugambi mpe 3,000 buli kiro, naye ng'emmere gy'akuguza si nnungi. So challenges ezo zituforcinga okuba nga zituyigiriza ebintu ebimu. Kuba emmere bw'eba erinnya oba ng'ebuze ate togenda leka mbizzi zife. Oba olina okunoonya n'oleeta nga bwe ndeeta amalwa ne ndeeta ebiwata ne nsawa ne ku muddo ogundi around ne nziteeramu okugattawo. Ekirungi ky'embizzi ekisookera ddala kiri kimu nti akatale kaayo weekali. Yadde challenge gye kirimu eri emu nti baseera. Ng'eno gye tuli ojja sanga embizzi nga gwe bw'oba ogibaza n'omutuukawo n'omugamba njagala $5,000 ajja kuseera ekinene nnyo ajja kugamba nkuwa $3,000. Ne gw'ogamba nti eyange ngenda gitunda mu kiro oba nze ntunda mu kiro, bw'agamba ajja agipimira wagenda kuddira ku kiro agambe nti kiro agenda kuwa ennusu $8.5 naye ng'ate ye kiro agenda gitunda ennusu ekitone nnyo ssaawa zino yagumu 3 nga sometimes akuwa ng'asaze n'ezo z'otaddemu tezivuddeeyo, ze wagigula tezivuddeeyo. Kayibo bakozesa advantage eyo nti tetuyinaawo kiri standard oba wantu wali awo wagamba nti wano we twesiga bw'otuukawo basobola okujja bakuwe bbeeyi entuufu ey'embizzi oba ki. Yadde akatale kaayo weekali, ekizibu kye kalina kimu nti baseera. Kye nandisabye eri abatugulako embizzi, eri abatukolera price bonna nti at least bandibadde bagezaako okutunuulira ezibu by'omulunzi. So kye nandisabye balyeko kitono naffe tusigale nga at least tufunako
babeere nga batugula mu bbeeyi entuufu, nti embizzi bw'oba bagitunda kilo gumu 3 at least omusuubuzi omulunzi ne baba bamuguzeeko ku gumu 100 oba gumu 2 nawe naffe ne tusobola ofunamu kuba bwe tunaafunamu okulunza okulunda kujja kuba kutulemye. Nensaba ne gavumenti nga bwe yafaayo neeteeka security neeteeka kwabo abakinjaaji b'ente nti bo balina lufula balina kinembizi naffe batugezeeko batuweeyo ekintu ekirigazetedde osanga kijja kuyambako abasuubuzi okutuwako ku price etegeera. We had William talk about the issue of pricing in the pig value chain or within the pig market system. The fact is that the smallholder pig farmers are at the receiving end of low prices from the aggregators or generally the people who buy pigs from them. This is precipitated by the fact that the entire market system, even including within the pig value chain, we are seeing continuously a lack of transparency, a lack of information, and this transparency and lack of information is being exploited by the buyers to offer low prices to the smallholder pig farmers. He said sometimes they even receive prices that are below the amount of money that they have used to grow the pigs. What does this therefore mean? It means that a smallholder farmer will be unable to save enough money to grow that business because he's receiving a price that is below the cost of production. This is one of the major problems affecting the smallholder pig farmers in Uganda, and it needs to be addressed by building a strong, transparent relationship between those farmers and the aggregators, by working on the system that they use not only to buy but to bargain. Who controls it? Who sets the standards? Who provides the market information? Those are the critical things that we need to look at if we are to support the smallholder farmers to benefit from their work. Now, to give you an idea about how the pricing of pork is highly skewed against a smallholder farmer in Uganda in this market, if I were a pig buyer coming to buy a pig or pork from this farm, I would pay William 8,500 shillings per kilo. And then I would move a kilometer or 2 from this farm and sell the same kilo of pork at 13,500. That, ladies and gentlemen, if it is not cheating, then what is it? Nti tulina challenge saawa zino nti n'amadagala gennyini agalimu mulimu lw'ogula eddagala n'olikuba embizzi naye ng'eddagala gy'olikubye nga omanyi challenge tulina amadagala gaffe ag'e Uganda toyinza tegeera diipu toyinza tegeera origino ate bw'oleeta omujjanjabi veetimba ajja kukubira eddagala naye agenda kukuba ng'akubala just bbeeyi ye nti kyanjigiriza okuba ng'omulunzi yenna olina okwekubira embizzi zo olina okuba nga gwazigema n'osobola okwekkaanya ddagala ki. Sometimes nti nze nina advantage emu nti ntomanyi ogendako ku intaneti n'onoonyereza embizzi nina gikuba ddagala ki nina gikuba ddagala ki naye ng'ate nayo lisamune bw'oba olifunye waliwo n'otala okulifuna origino kuba bagooza. He said the quality of inputs is suspect in the country. There is no system that guarantees quality for the inputs that farmers buy. And William rightly put it that they go to a specific shop, they ask for these inputs from a vet guy or the person who's behind the counter whose main interest is to get money. They value the quality of the inputs based on the pricing. If it's expensive, then maybe it's good. If it's not expensive, then maybe it's bad. But again, they cannot tell whether the expensive thing is actually good. But anyway, they go ahead and buy. And then when they buy, they come back to their shop, to their farms, and then do the mixing by themselves, which again presents its own problems. First of all, it's expensive. Secondly, it's a laborious process. Thirdly, they are not trained. They cannot tell which kind of
quality or quantities they are supposed to mix for animals of which size or which age. So again, we can see the kind of challenges that these farmers are faced with. They buy something that they are not comfortable with, and then they come and mix them in proportions which are also not comfortable for them. But they have got to do that. Okulunda embizzi kiringa emirimu emirala gyonna bw'ogiraba. Nti nze nange mu kukingira nali manyi nti kyangu nnyo, naye okulunda embizzi kye kintu ekizibu ennyo. Ekisooka, embizzi erina okulya buli lunaku. Lw'otalina ssente togenda gisobola. Olina ogijjanjaba buli wiiki, bw'oba tolina ssente togenda kisobola. Embizzi weebeera walina okuba wayonjo, kitegeeza ekiyumba kyayo olina okisemintinga wansi. So bw'oba tolina ssente naddala financial, embizzi zeetaaga ssente. Tinganze mu kutandika embizzi nali siina nnyo ssente kuba nasooka ne ngula embizzi emu ate naggula nto. And basically there has been a bit of a skewed focus from the side of government, where a lot of attention has been put on the crop sector vis-a-vis the animal sector. So the animal sector, the pigs also fall in the animal sector. So there is a little bit of inadequate attention there. So they accessing financial services to boost the productivity of their farms is a lot of a challenge for them. Okikwatagana n'ofuna information oba ekikwatagana n'ofuna amawulire oba ku bikwata ku mbizzi kweganga katugambe ku kyokuliisa, ku kyendabirira, ku kyenzijanjaba, nti nze ndirake nti ninaawo ka smartphone kange kannyamba nze ng'omuntu okugenda n'ensobola okusaakinga embizzi erina kulya etya, naye bwe wesanga nti waliyo omuntu ali mu kyalo atayina yadde smartphone, bo balina challenge nnene. Nange mukusooka nagirinako. Ntekisooka ensi yaffe gye tulimu e Uganda, ne bw'oba olaba gavumenti bw'eba kuba favoringa oba ogiraba bw'egamba nti kwogera ku agriculture, eyogera ku balimi. Omuntu atandika okulunda embizzi ng'amagezi g'akozesa ga nnayiba ayiseewo, n'amugamba embizzi eyo erina kukola kino, embizzi eyo ndwadde olina oggiwa eddagala lino, nti information eriwo ekwatagana ku mbizzi oba ku kulunda saawa zino ntono. Yeah, like extension support is a critical building block to a typical farmer in terms of advancement and progress in their respective industry. Of course, like any other farmer, the pig farmer needs extension support. But critical is, do they access this support? Well, what we're observing in the industry is, unlike probably poultry, cattle, mainly cows, livestock, it's a little bit haphazard when it comes to accessing extension support to a typical smallholder pig farmer. Reason being that the industry is not well streamlined, not well organized, so you find bits and pieces here and there. So the alignment to, say, technical support, for example, at the sub-county level, at the district level, is not something that is forthcoming. So you find that a typical smallholder pig farmer fends for information on their own. And oftentimes the kind of information they get maybe is information, second or third hand information that is coming maybe from another farmer. So you find that maybe they're not getting the raw facts of what exactly they're supposed to be doing. So we find ourselves seeing this smallholder farmer grappling with a lot of challenges, yet they are easy to solve if at all there was a clear link with a government extension support or any private sector-led extension support. So we encourage that as the program is making the shifts, there's need to have a congruence, a kind of meeting point between the extension support, technical, together with private sector players, as well as this smallholder pig farmer. Nti okuuma records mu mbizzi oba okuwandiika okuuma byonna expenses inputs zonna z'oteekamu mu mbizzi kirungi era kikulu. Embizzi naye eringa bizinensi ez'endala ez'enjawulo. Nga bulaba bw'okola edduuka lyo, nga bulaba bw'okola botiiki yo,
bw'okola businesses endala ez'enjawulo n'embizzi bwe ziri, nti embizzi nayo bw'oba tokiipinze records togenda sobola tegeera embizzi eyo ngitaddemu ssente mmeka. Kyekyo challenge gye tufuna nti omulunzi otuuka n'okutunda embizzi n'ogamba bugambi bampeemu ssente bwe ziti, olw'ensonga nti tomanyi ki kye wagiteekamu. Kikuyamba otegeera wooli oli ku progress oba oli ku loss. So from all the above, we need to ask ourselves, who has the best interests of the smallholder farmers at heart? Time and again we've heard that the smallholder farmers are facing an issue of access to finance. When we ask ourselves, is it that the smallholder farmers are not attractive to the financial institutions? Are there bottlenecks that are preventing smallholder farmers from accessing finance? What needs to be done to ensure that smallholder farmers are able to access not only finance, but other products that they need in order to transform their businesses? We have also heard in the past that there is an issue of record keeping across the divide in the smallholder, small agriculture sector in Uganda. How is this affecting the smallholder pig value chain in Uganda? How can it be addressed? Who is better placed to support the smallholder farmers to transform their activities based on knowledge, based on records, so that they can make the most appropriate decisions that they need in order to grow their enterprises?